right. ගණිතයව මාක් කරගන්න. හරි. කොහොමද? 30, 36, 38, 9, 41, 38, 30.
14 marks. Minuka Takala marker ganda marker la වැරදිට ගෙවන්න. Minuka මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්නවද? අපි ඩිස්කෂන් එක පැත්තට යන්න. ඔය අතරතුර මාක් කරගන්න. මොකක්ද? 38. හරි. Right, so let's start. Right. Question number 1. Suhana. Yes. Question number 1. Come in. Come in. Come here. Yeah, male is also. You may not. She has small ear. Okay. Question number 1. Number 1. One of the principal inventors of electronic numerical ENIAC. Who is that one? Should be Pascal. Pascal. Babbage. Presper Eckert. No, history. Right? So you just go through the history, right? I really don't remember about. I don't know why these questions are there, right? We really don't need that kind of one. It's Presper, right? Okay. Second one. Third. Which of the following statement is true with respect to programming languages? Machine languages belong to the second generation programming languages. Yeah, now when it comes to the programming languages, how many generations are there? Typically there are 4, right? First generation belongs what? First generation means only machine language, right? So when machine language is there, it's what we call first generation languages. When it comes to the second generation languages, what is it? It's the assembly language that we have, right? So first generation machine language, second generation assembly language. That means machine plus assembly language. So when you need to, when we need to convert assembly language into a machine language, what we are going to use? The converter called assembler, right? He's he's kind of a translator. Assembler will help you to convert assembly language into machine language. Third generation comes with what? With high level programming languages.
right? So that means other than the machine language as well as the assembly language, all other languages are considered as the high-level languages, right? A machine and assembly වලට කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙන්නටම අපි කියනවා low level languages කියලා. Right? So generally machine and assembly belong to the low level. The all other languages belong to the high level languages. And fourth generation comes with the artificial languages. Right? Artificial languages means the languages that have the artificial component inside it. Right? So it means like less work for the programmers and more work for the programming language, like CSS, like SQL, right? Many other languages are there which belongs to the fourth generation. So here it says what? Machine language belongs to the second generation programming language. No, it's wrong. It's first gen. Right? And second says assembly language program can run directly on any computer. No, again wrong. Assembly language needs to be converted into the machine language to understood by the processor, because processor understood machine language. That means ones and zeros, right? So any language needs to be converted to ones and zeros. Assembly languages belongs to the first generation programming languages. No, it belongs to the second generation. First generation comes with the machine language. Assembly language is more human readable form of machine language. Yeah, this seems to be the correct one. Fifth one says machine language program can be translated into the assembly language program by assembler. No, assembler does the other thing, like the other way around. It converts assembly language into the machine language, right? Not this direction. So the fourth one is going to be the answer. Clear? Right. Fourth one. Fourth. So fourth one, which of the following statement is true with respect to comment in programming languages? Okay. Comments means what? Comments are the statements which are not going to be part of the algorithm or the particular program. Hold on. Hello. Right. So at the time of execution, comments are translated into special machine instructions. No, there is no reason to convert comments into the what? Machine instructions. Right? Because it does not need to understand. Processor it's a comment. Right? So we don't need to convert into ones and zeros. Right? So we don't need that. Comments should always be limited to a single line, not again. When it comes to the Python, single line comment is done by placing a hashtag. Then whatever the thing that you are going to write will be act as a comment. How we are going to put a multi-line comment in Python? What are the things we use? How the multi-line is done? Now, triple quotes. Triple quotes will help you to do a multi-line comment, right? So there, it's not. It's always word is the one which made this wrong, right? Comments should always be limited to single line. No, not always. You can go for multiple lines, right? And third one, comments should start with the symbol hash in all programming languages, not in all programming languages. Right? So if you comes to different kinds of like Java, like C#, it's a different symbol that they use. Right? Python, of course, they are starting from a hashtag. Right? So again, it is wrong. Fourth one, it is good practice to include comments in programs to explain its functionality. Yes, that is why we use comments.
one of its purpose, right? It explains what is happening in the maybe in the complete algorithm, maybe the below statement. ඊළඟ statement එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක අපි settle කරගන්නේ comment එකකින්. පහළ එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක complex algorithm එකක් නම් අපිට total explanation එකක් යන්න පුළුවන්. So for whatever the thing, we can use a comment, right, to give the explanation in the during the program. Fifth one, in Python programming, comment should always start at the first column. No, there is no rule like that. So the correct answer is going to be the fourth one. Right? Okay. Then, fifth one. Right, 6, 7, 8, 9, 10, 9 the 9. Right. Okay, in 9th, the Sri Lanka cricket team won T20 World Cup 2014 tournament. The Sri Lanka cricket fans had the highest value of this information when. Now, when it comes to the information value changes like this. If this is the value, if this is the time, right? If we assume this is the time that the information is being created, so if this is its highest value, on the creation point, it has its highest value. Then with the time, the value declines, right? It will never reach the 0, but it will come to some particular point and keeps its value, right? So according to this, they're asking when the fans had the highest value of this information. The final match started. No. When it is started, we don't know whether it is won. Right? So not at there. Tisara Pereira scored the winning run. This should be the correct answer. That is the point that we realize, okay, we won. Right? The captain Lasit Malinga received the trophy. No. At that moment, we already know, right, that we have done the things. They saw the news on the newspaper. No. You can watch it live. So then and there the information will be there. And they saw the cricket team at the Katnayak airport. No, not like that. So the second one is going to be the answer. Right, 10. 10? What's happened to 10? So people, this is two different bases. So you can't add those things together. So you have to take it to a one single base. Right? So what do we have here? 4A6, that is in hexadecimal, and the other one is 99 in decimal. So answers are there in decimal as well as hexadecimal. So what is the much easier way? Converting 99 into a hexadecimal. It's better you convert this and do the addition. Right? So let's go with that. So I'm going to convert the 99, the decimal value, into a hexadecimal value. So divided by 16. How much it's going to be? 96 versus 16, there are 6. And 3 is remaining. Right? Is it correct? Yes. So that means what? 63 in hexadecimal. So you are going to add 63 in hexadecimal. So how it's going to be? 6 plus 3 gives you 9. A means 10. 10 plus 6 is 16. So for 16, there are one group of 16
and 0 is remaining. 4 plus 1, it's 509 in hexadecimal. This is going to be your answer. උත්තරේ නැගද එකතු කරාම මේක ආවේ නැහැ. හැබැයි මේ එන බේස් එකත් එක්ක ෆයිට් කරන්න ඕනේ. That's going to be a problem. Okay. 10th holiday 11th. 11th. Yes. You have to clean your hair and select the money. Don't put water on the knife, please. All right. Okay. 11th. Represent the 5 and minus 9 in 8-bit 2's complement form. So how we are going to do that? So 5 means a positive value, minus 9 it's a negative value. How we are going to convert a positive value? We just convert it. 5 can be written as 101. So for 8-bit representation, you fill 5 zeros at the beginning. So it's going to be the 5 plus 5, right? So with that, this is taken out. This can be taken out, right? Then minus 9. So to represent minus 9, first you have to go with plus 9. So how the plus 9 says? 8 plus 1, right? 1, 0, 0, 1. So you need 4 zeros to complete the plus 9. So they are asking what? 2's complement form. So first you do 1's complement. That means 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1's complement. To produce the 2's complement, you add a 1, which gives you 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. So the first one is going to be the answer. This is going to be the answer. කොතනද අවුලුනේ මේකද ඒක මිස් වෙච්ච තැන බලා ගන්න right clear නේද okay ලියා ගන්නවද okay පුතා ලියා ගන්නවද ගන්න no problem right okay so 12th 13th 13th මොකද උනේ හිතා ගන්න බැරුණා දෙක පාට yes now how we are going to argue this thing. Consider the following circuit with 4 push button switches, namely S1, S2, S3, and S4. These 4 switches can either be in pushed or release states, which are represented by 1 and 0 respectively. Note in the circuit given below, all the switches are in the release state, having value 0. Right? May have a release state again. Right? So what are we going to do? They are asking about what? Lighting up this bulb. Right? So what is the way to light this up? The circuit should be a completed one. Right? So it should be either completed like this. Mehema complete වෙන්න එහෙම නැත්නම් මෙයා පහලින් ඇවිල්ලා complete වෙන්න ඕනේ. Right? දෙන්නම තිබ්බොත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි? So to complete, to light up this one, S1 and S4 must be closed.
S1 S4 කියලා දෙන්න අනිවාර්යෙන් අහලා තියෙන්න ඕන. Right? So if we think about this as L, so for L එන්න නම් අපි ගාව ඉන්න ඕනේ S1 and S4. It is a must. Right? එතකොට මෙතනදී මේ දෙන්න අනිවාර්යෙන් complete වෙන්න ඕන. How about the other two? Either S2 or S3 is sufficient. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නියෝනේ complete වෙන්න. Right? හැබැයි ඒ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. Right? S1 must be there, one of these things must be there, and S4 must be there. Right? So S1 and S4, what? And S2 or S3. Open scenario. Right? Bulb එක අතු වෙන්න නම් you must have S1, you must have S4. One of these two should be there. Right? So the S1 and S4 කියන්නේ ඒ දෙන්න ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. and එකෙන් කියන්නේ සහ කියන වචනේ දෙන්නේ. Right? So that means both should be there. And one of these two things must be there. So that means what? The answer is going to be L equals S1 dot S4 dot S3 plus S4. Right? That's going to be the answer. So S1 dot S4, S2 plus S3. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආගිව් කරන්නේ මේ වචන වලින්. Right? ඒ වගේ requirement එකේ and පාවිච්චි වෙන තැන. And ඊට පස්සේ with කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. This one with this one. ඒ කියන්නේ ඒ දෙන්නම කියනවා. O එක එනවා කියලා කියන්නේ O gates. Either word එක පාවිච්චි වෙනවා කියලා කියන්නේ O gates. Right? එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ එකම දේ සිනාරියෝ එකට අදාළව මේ වගේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න විතරයි. ඒක චුට්ටක් හිතලා ලියන්න. හරි. කොතනද පුතේ වැරදුනේ? මේ ඇන්ඩ් එකද? නැත්නම් ඕක ලියා ගන්නකොට ගැටලුවනේ. ලියා ගන්නකොට. නේ? ක්ලියර්? ක්ලියර්. ක්ලියර්ද? ඕනනම් ලියා කොපි කරගන්න. කොපි කරගන්න ලියා ගන්නවා. 14th රික්වෙස්ට් කරලා දිනව නේද? මිනුක පේපර් එක කරන්න පුළුවන් වුණාද? මට incorrect answers ටික එවන්න කරලා නම්. right මකනවා. right 14th 15th 16th 17th 14th කරන්න කිව්වනේ online 14th කරන්න කිව්වේ sorry which of the following has the fastest access speed yes fastest access speed memory hierarchy එකේ කොහොමද ඉන්නේ we have registers at the top then cache L1, then L2, then L3. Then you have RAM. Then you have secondary storage. Right? ඔය විදිහට තමයි hierarchy එක පහළට එන්නේ. right? එතකොට මේගොල්ලෝ පහළ යනකොට මොකද වෙන්නේ? hierarchy එකේ දිගේ පහළට යනකොට what happens? Cost per bit
what happens to the cost per bit? Yes, cost per bit increase. නෑ පාඩ යනකොට cost per bit increase වෙන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ. cost per bit decrease. register එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. right? ඇයි register එක වැඩි වෙන්නේ? register එකක් purchase කරන්න දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට processor එකක් purchase කරන්න. so processor cost you 60 to 70,000. right? මෙයා ඉන්නේ kilobytes වල. right? එතකොට kilobytes නම් ඉන්නේ bit එකක් කියලා කියන්නේ නේද? 60000 1000න් බෙදුවා. දැන් රුපියල් 60ක් විතර වෙනවා bit එක. right? 60ක් 8න් බෙදන්න ඕනේ. cache memory ඉන්නේ megabytes වල. right? cache memory එකත් අපිට argue කරන්න පුළුවන් everything is inside the processor කියලා model එකට. but the processor එක 60000 වෙනකොට 60000 is going to divide by 1000 into 1000. 1000 විතර ආයෙත් 1000 බෙදන්න ඕනේ. megabyte නෙදී kilobyte එකකට අපි 1000 බෙදන්න. right? එතකොට ඒක එන්නේ 7 ගාණක්. මෙයා registers රුපියල් ගාණක් එනවා cache 7 ගාණක්. පහළට යන්න capacity වැඩි වෙන නිසා cost per bit එක අඩු වෙනවා. right? ඒක නිසා hierarchy එකේ පහළට යනකොට cost per bit will reduce. right? And access speed it is also decreasing. මෙයා තමයි fastest memory එක. so downwards it is decreasing. what about the access time? access time increase. so it's related, right? if the speed decrease, time should increase. right? මෙයා high එක වැඩ කරනකොට වෙලාව අඩු වෙන්නේ. මෙයාට තියෙන්නේ register එක තියෙන අඩුම වෙලාව පහළට යනකොට වෙලාව ටික ටික වැඩි වෙනවා. right? then what else we have? capacity increase. kilobytes වල ඉඳලා terabytes වලට එනවා. right? registers kilobytes, cache megabytes, RAM gigabytes, secondary storage gigabytes and terabytes and petabytes, those kind of things. so capacity increase. and there is a ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලාවට අමතක කරන quality එකක් තියෙනවා density කියලා. density increase. because the density directly related with the capacity. right? dense yani ghanaකම. right? so here in the 14th one they're asking which of the following has the fastest access speed. so the registers is there, so that's going to be the answer. right? Lalindi, is that clear? right? right? 15, 16, 17, 18, 18. මොකද උනේ? so you should remember the hierarchy. right? මම මේක තේන්න තව චුට්ටක් පොඩි කරන්න. yes, how we are going to argue this? now the question is asking which of the following is the correct markup to include the index.html to link greeting.html. right? so index.html to link greeting.html. so index.html is over here, greeting.html is over here. so what's the path that you are going to go? index.html in a level letter. if you think about that, at the same level we have these are the same level components. right? so index.html can directly see home, images, greeting folders.
right? They are in the folder if they are going to go to the greeting, they have to open the greeting folder, then they have to open the birthday folder, then they will see the greeting.html. Right? So if you think about the folder structure, in a minute. අපි මාක් කරගත්තා. තුන්ගා මාකේ නේද තියෙනවා. පාස්වර්ඩ් එකේ පෙරසාරේ මාකේ තියෙනනේ. right? මාක් කරගන්නෝනේ නේද? කඩලා මාක් කරන්නේ. Then අපි ඉන්නේ 18 නේ 18 ඒක 18 එකක් හරියට 13 අපි කතා කරා නෑ නේ එහෙනම් 13 අපි කතා කරමු මේකේ ඔක්කොම කියක් හදුවද right people so තමයි right so when someone looks from the index.html what it can see is the home folder, image folder and the greeting folder ඒක තමයි පේන්නේ so if they need to go to the greeting.html they have to open the greeting folder and the birthday folder then they can see the greeting.html so this nature is talking to you a subfolder nature right ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා folders open කරගෙන folder structure එකේ තව 15යි ඔයාට යන්න right ඔයාගේ machine එකේ ඔයා folder එක open කරා නම් ඔයාට up button එක ඔබ යන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ තියෙන folder එක double click කරා open කරා ඊළඟ එක double click කරා open කරා එහෙම තමයි යන්නේ that means you are opening the door inwards to your file structure right ඇතුළට යන්නේ subfolder set එකක් right if you are moving to the subfolder so you have to specify the path the way that you are going to reach to the greeting.html right so from index.html you should first open the greeting folder then you should open the birthday folder then you are going to say greeting.html right nh එක තියෙන්නේ කොතනද first එකේ තියෙනවා nh එක හැබැයි කරලා තියෙන වැරද්ද තමයි මෙන්න මෙතනට
ස්ලෑෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරන්නේ සෙකන්ඩ් එක තමයි ඕකේ උත්තරේ සෙකන්ඩ් එක උත්තරේ right third එක වැරදි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ shop එකට යන්න කියලා ඊට shop මේ උඩට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ මොකද shop එක ඇතුලේ තමයි index.html එක තියෙන්නේ එතකොට shop එකෙන් උඩට ගිහිල්ලා යන්න ඕන වෙන්නේ shop එක level එකේ තියෙන එක right දැන් ඔයා ඉන්නේ මේ කාමරේ මේක නම් අපේ ෆෝල්ඩර් එක මේක ඕපන් කරලා උඩට ගියොත් තමයි අපිට shop එකට එන්න බලන්න අපි ඉන්නේ shop එක ඇතුලේ right shop එකට යනවා කියලා කියන්නේ folder structure එකේ උඩට යනවා කියන්නේ right ඒක නිසා shop එක ওই විදිහට define කරන්නත් බෑ අපිට folder structure එකෙන් උඩට යනවා නම් අපි කොහොමද කියන්නේ we need this character double dot and a slash ඔය double dot slash දෙක කියලා තමයි indicate කරන්නේ ඉන්න folder structure එකෙන් එක level එකක් උඩට යන්න right එතන folders දෙකක් උඩට යනවා නම් double dot slash another double dot slash should be used right මේ දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එක folder එකක් උඩට ගිහලා තව folder එකක් උඩට යනවා කියන්නේ right so here in this question we don't have something like that index.html have to open the greetings then have to open the birthday then you are going to do greeting.html so the correct answer is going to be the second one third one is wrong fourth one is wrong and fifth one is also wrong clear කොතනද වරදද පළවෙනි එකට ගහුවොත් නැත්නම් අයිඩියා එකක් තිබුණ නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ තිබුණා right දැන් හදාගන්න හරි ඔතන මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා if the about.html this one එන්න මෙයා refer කරනවා නම් මෙයාව කොහොමද පාත් එක දෙන්නේ about.html ට greeting.html fix කරගන්න. කොහොමද කරන්නේ? ඔයා එතනින් එන්න ඕනේ මෙතනට නේද? ඔයා ඉන්නේ company folder එකේ. right? company folder එක ඇතුලේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. එතනින් ඔයා කොතනද දෙන්න ඕනේ? home folder එකට දෙන්න ඕනේ. home folder එකට එළියට එන්න ඕනේ. මොකද home folder එක ඇතුලේ ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ. right? මෙයාගෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් එළියට ආවන් පස්සේ තමයි මේ කට්ටිය ඔපේන්නේ. හරි. කම්පියුටර් එකේ ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ කම්පැනි කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඒවා වල HTML. කම්පැනි ෆෝල්ඩර් එක ගාන ඉඳලා අප් බටන් එකේ ගිහම ඔයා එනවා හෝම් ෆෝල්ඩර් එක. ඒකට ඔයාලට පේනවා කම්පැනි ෆෝල්ඩර් එකයි හිස්ටරි ෆෝල්ඩර්. කම්පැනි හෝම් එකේ ඉන්නකොට මෙයාගේ ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ලෙවල් එකේ ඉන්නකොට ඔයාට පේන්නේ නැහැ ඉමේජස් කියලා. දැන් මෙයාගෙනුත් එළියට එන්නේ. මෙයාගෙන් එළියට ආවම තමයි ඉන්ඩෙක්ස් ඔය පේන්න ගන්න, ඉමේජ් ඔය පේන්න ගන්න, ග්‍රීටින් ඔය පේන්න. right? ඊට පස්සේ ඔයා මේ ටික ආයි ඕපන් කරගෙන එන්න. right? so what should be double dot double dot slash then your second answer is going to be there right double dot slash වලින් උඩට එනවා ඊට පස්සේ greeting එක open කරලා birthday එක open කරලා මෙතන යන්න clearද ඔය අහන්න පුළුවන් right very clearly ඔය අහන්න පුළුවන් හරි right ලියා ගන්න ඕන නම් කවුරු හරි ඉන්නවද ඒවා ටික මෙන්ෂන් කරගන්න මම විනාඩියක් දෙන්න
Right. Means 13. Ah, 13 telah kita tak 13. Itu recording kan mana? Recording itu, right? Right. 19 out of syllabus, right? Yang dilakukan terkamakna. 20th. Consider the following HTML element. Input type equal text, size equal 10. The attribute size on the above element refers to, yes. Size size defines the size of your text box or the input element, right? So size tamai ඔයාගේ web page එක උඩ එක size එකේ text boxes නැත්නම් components ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. Size. අපි size කියන attribute එක define කරන්නේ නැත්නම් all the text boxes are going to be on the default size. Right? Like a browser එකෙන් default size එකක් තියෙනවා text box එක මේ මෙච්චර කරන්න ඕනේ. If you define the size, then according to the number of characters, the text box arranged. So size equal 10 means your text box is displaying 10 characters. Displaying size its size set to 10 characters. That does not mean it can only display 10 characters. It limits the characters for 10. The higher the සීමා කරන්නේ type කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඔයාලට ඕන තරම් type කරන්න පුළුවන්. Right? ඔයා type කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ කොහොම type වෙලා overflow වෙනවා. මෙහෙටත් යනවා. Right? but ඔයාගේ size එක තියෙන්නේ web page එක ඔයාලට පේන්නේ මේ කියපු size එක විතරයි. හරි. එතකොට ඔයා cursor එක move කරොත් arrow keys වලින් මේ පැත්තේ තියෙන ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඒක මෙහාට shift වෙවි ඔයාලට පෙන්නනවා. so size එක මතක තියාගන්න size defines the physical appearance from characters. Right? ඔය size එකම කතා කරන තව වචන ටිකක් තියෙනවා එක ළඟ යන. There is something called max. There is something called min. And there is something called max length. Right? Right. So what do you mean by max? Max means the maximum value that you can type inside the text box. Right? Yes. Don't put it inside. Are you put it out? Okay. Right? What do you mean by max? Max indicates the maximum value that you can type inside the text box. If you say max equal 1000, the text box will not allow you to type anything beyond 1000. Min does the other way around. If you say min equal 1000, you won't be given the chance to type anything less than 1000. Right? Max min negative value based යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්ක අගයක් නැත්නම් date එකක් වගේ දෙයක් තමයි manage කරගන්න පුළුවන්. Right? Max කියලා date එකක් දුන්නොත් ඒ date එකට එහා පැත්තේ type කරන්න දෙන්නේ නැහැ date. Min equal කියලා date type එකක් දුන්නොත් ඒ date එකට වඩා අඩු date එකක් type කරන්න වෙන්නේ නැහැ. Daddy, I put it over here without the cat. That's not good. You haven't used this. Keep it in there. Daddy, but where is the cup? It's the regular cup that you get. That is where you get your. Keep it in the box. Max length क्या होगा? Max length. Kind of like a sticky sentence. Yes, I do. No, you mean the toothbrush? Come again? The toothbrush needs to have a sticky sentence.
sticky sensors. It doesn't have any sticky sensors. That purple one has a sticky thing on it. Yeah. This one. No. So you need something to hold. Right? Right? Max length will decide how many characters that you are going to type inside a text box. Right? But validate කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ NIC value එක දෙනකොට 12 characters වලට limit කරගන්න ඕන නම් you can say max length equals 12. ඒතර දේවල් 12ක් type කරාම 12ට එක පැත්තයක් type කරාම දෙන්නේ නැහැ. right? මේවා දැන් ඉස්සරහ papers වලදී ඔයගොල්ලෝ දකි ඉතින් තන අහලා තියෙනවා. right? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. right? So the answer, the size, the attribute size on the above element refers to right. So the answers are going to be length of the text box in pixel, length of the text box in pixel, not in pixels. Maximum number of characters displayed in the text box. Maximum number of characters displayed in the text box. Yeah, it seems to be the correct one. Displayed maximum number of characters that can be typed to the text box? No. Font size of the text box? No. Number of lines displayed in the text box? No. Second one is the correct answer. Right? Okay. So maximum number of characters displayed in the text box. Right. Clear? Makano? Online cutting book is 20 seconds. Okay. 21st? No. 22nd. Which of the following statement is true? Computer-based learning is a teacher-oriented learning technique. Computer-based learning is a teacher-oriented learning technique. No. Computer-based means student-oriented. Student is serving. He will learn the things. He may assist by the teacher. So it is not teacher-oriented learning technique, which is wrong. Skype is a famous video conference technique. This question. Okay. Now, second one, it's a controversial one. Skype is a famous video conferencing technique. Yes. But second never yes. But it's quite true one. Skype is a famous video conference technique. You people know about Skype, right? Yeah, Skype so that means it is famous. Right? Virtual private network provide a medium for telecommuting. Yes, VPN can be managed to have the telecommuting. What do you mean by telecommuting? Means working from home, right? Telecommuting means, this means working from home. Don't read this as telecommunication, right? It's not telecommunication. Telecommunication, right? And fourth one, conduct offline examination can be considered as computer-aided assessment. Conducting offline examination. Then make a very controversial statement. Offline examination means method offline examination paper based idea. So this is true, right? But offline means we can have computer-aided examination as an offline one. And system install we don't need internet, right? We can have some particular app and we can do the questions which is there in the app. Again, it is offline. But online, right? Then make up කෙනෙකුට හරි කියලා කියන්න පුළුවන් තැනක්. මේක 50-50 chance තියෙන තැනක්.
Fifth one, Microsoft PowerPoint is free and open source. Definitely wrong. Microsoft PowerPoint is never free and open source. Right? It's not free and open source, right? You have to pay it attention. Okay, මට අදාළව ගත්තොත් 2 3 4 කියන තුන් දෙනාම හරි. Right? Okay, answer එක තියෙන්නේ third one, yes. Second and third ගන්න පුළුවන්. ඔයා second උත්තරේට ගිහිලා තියෙනවා නම් second එක හරි කියලා ගන්න. Right? There is no basis to say that Skype is not a famous video conference. Right? මොකද ඒගොල්ලෝ famous කියන එක අද ගන්නව කතා කරනවා නම් ඉතින් තව අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ මම මේක කතා කරනකොට ආයෙ එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අද Zoom තිබ්බට conference tool එක විදිහට ඊළඟ තව අවුරුදු දෙක තුනකින් වෙන කවුරු හරි penetrate කරොත් තව අවුරුදු 3-4කින් මම මේ question එක කතා කරනකොට Zoom is not a famous video conferencing tool. Right? ඒක නිසා උතන්ට යන්න බෑ අපිට. Right? So you can take second and the third as the correct answers. Fourth එක කමක් නෑ 50-50 කියන නිසා අපි පොඩ්ඩක් කොහොම තියමු. Right? Okay, 23rd online කට්ටිය හන්දින 23rd. Computer attached to LAN use the default gateway connected to the same network to translate the domain name to IP address. What was the question? Computers attached to LAN use the default gateway connected to the same network. Okay, they are talking about default gateway. What do you mean by default gateway? Default gateway කියන්නේ මොකක්ද? ඒක general idea එකෙන් ගත්තොත් the place that helps you to leave the network. Right? So what is the device that helps you to leave the network? It's the router. Right? It can be a router, sometimes it can be a proxy server, right? Some particular device which helps you to exit the LAN, local area network, like that, or that. Right? So they ask him what's the purpose of the default gateway? To translate the domain name into IP address. Who does this? Who's translating the domain name into IP addresses? DNS, domain name system server. To forward IP packets when they do not know any specific route to the destination. This should be the answer. As the firewall for the network? No, default gateway is not working as the firewall. To send all the data packets to the other computer in the same LAN? No. How to make it run? Who does this? Send all the data packets to the other computers in the LAN. Who? Bus? No. Who do that? Oh, bus topology, you can say bus. What is the one? Device wise, device wise. LAN එකක් ඇතුලේ data packet එකක් තව එකකට යවන්න. How do you? Not router. Router තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. Router කරන්නේ LAN එකෙන් එළියට යවන්න. කවුද LAN එක ඇතුලේ හිටගෙන ඉන්නේ උදව් කරන්නේ? People. It's a switch or a hub. LAN means what? Switch එකකට දේවල් connect කරලා තියෙන්නේ. Right? So එයාට එන එක එයා LAN එක ඇතුලේ ඉන්න තව කෙනෙකුට දෙනවා. LAN එක ඇතුලේ ඉන්න. Right? ඒගොල්ලන්ට බෑ LAN එකෙන් එළියට යවන්න. Right? So it is switch or a hub. This is switch or hub. To assign IP address to computer on the LAN. Who can do this? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Right, so the correct answer is going to be the second one. Nalindi, is that clear? Clear? Okay. Right. 24th, 25th, 26th, 5th. The command that can be used to measure the round trip propagation delay between two computers on the internet, that is ping. Yeah, syllabus again. Right? Right?
ඔක දැනන් ඉන්න එක වටනවා. මේගොල්ලෝ ගැන මම චුට්ටක් කියන්නද මේගොල්ලෝ හිතන හැබැයි. Telnet right? Pin command is used to do what? It checks the connectivity in between two devices on a network. Pin command. මේක IF config නෙවෙයි ඒක IP config වෙන්න ඕනේ. if config කියන එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම. I really don't know. Right? There is something called IP config. IP config will give you the internet protocol configuration. What is the IP address? What is the subnet mask? What are the default gateways? The detail is given regarding a particular device. IP config. SSH, it's kind of a certificate. I don't remember what it is. FTP, file transfer protocol, will help you to transfer bigger files over the internet. It's a service of one of the service of the internet. Telnet is again one of the service of the internet which helps you to do the remote logins. Right? The Telnet, FTP, they are in the syllabus still. Right? Ping, right? Is my network. Right. 25th. We have a question. Right. 26th. 26th. In the OSI 7-layer reference model, IP protocol maps to which of the following is most appropriate to the fill the blank in the above statements. In the OSI 7-layer reference model, IP protocol maps to the IP Hold on, people. Network. Fourth one is the answer, right? Network. Yes. Network. Right, mate. දැන් මම ඕක රිකෝල් කරගත්තේ මෙහෙමයි. මම දැන් ඕගොල්ලෝ මේක කොහොමද මතක තියාගන්නේ කියලා. මේ ටික මතක තියාගන්න හැටි මතකයිනේ. Application, presentation, session, transport network, data link and physical. That sausage එක හරි නේද? sausage සින්දුව හරි. නැත්නම් නේද? Please do not throw sausage pizza away, or like all people seems to need data processing. Right? ඔය කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මේ IP කියන එක internet protocol store කරන්නේ මේ කියන set එකේ මේ segments, packets, frames and bytes කියලා ගන්න. Right? ඒකට segment කියන එකේදී අපි mark කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. packet කියන එක්කෙනාගේදී mark කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. frame එකේදී mark කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. bytes වලදී අපි mark කරන්නේ නැහැ නේද? මේ segment එකේ තමයි අපි mark කරන්නේ port එක. port එකේ මොකද්ද කරන්නේ? port specify which application that we are communicating. Viber message එකක් Viber එකට යන්නේ ඒකයි. WhatsApp message එකක් WhatsApp වාගෙන යන්නේ port එක දන්න නිසා. Each and every application has a different port. Right? So the segment එකේදී they specify what it means by the port. network layer එකේදී යාව packet එකට දානවා packet එකට දැම්මම තමයි මේකේ IP addresses ලියවෙන්නේ. So that's how I recall that. Right? එතකොට IP address එක එන්න ඕනේ එහෙමනම් network layer එකට against. Right? ඊට පස්සේ frames වලට ආවයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක MAC address වලට manage වෙනවා. Right? Then it becomes ones and zeros. Right? එතකොට මෙන්න මේක මතක තියාගන්න.
right? එහෙම හරි ඕගලන්ට මැච් වෙන විදිහක් settle කරගන්න ඕවා කටපාඩම් කරගන්න තියෙන දේවල්, right? Okay, so it's the network. 27th, 27th, 28, 29. අම්බේ කට්ටිය මාත් විසලා මොකද ඒ? එච්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබලම 29. හහ. අමාරු වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. Okay. මේක මේ ඕගොල්ලෝ ආන්දලා තියෙන විදිහ. Right? ඕක out of syllabus යන තැනකුත් තියෙනවා. Yes. මේක out of syllabus යන තැනක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. මේ ping command කියන තැනින්. But it's better we talk about. The ping command indicates that there are oh have a packet loss ගැන කතා කරන්න තියෙනනේ. Take it. Don't think about all කියලා ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා packet loss කියන්නේ මොකක්ද ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. Take it as all question. 29th, you can take all marks. All right, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 36. Okay. What's the problem? Which of the following segment of data flow diagram best represent the process of getting the contact list of a mobile phone? In the method of process of getting the contact list of a mobile phone. Getting the contact list of a mobile phone. So, user, in the first one, user request for contact list. Request like a make at the end in the diagram. So it is wrong. User request for contact list and the contact data store is here. So this process should take the data from the contacts, then should provide, right? මෙන්න මෙතන වරද්දගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා සෙකන්ඩ් එක ගන්නත් බෑ. Request for contact list. Contacts will be given and the contact list is provided to the user. Third one is going to be the correct one. Third one is correct. Yes. මෙතන අල්ල ගන්න ඕනේ. Getting the contact list of a mobile phone. Right? Right. 37 අහලා තියෙන online ඉන්න කට්ටිය. 37 බලන්න. IS 37. Which of the following is syntactically correct Python function? Now, Python function should start with the keyword DEF. So that means fourth one is disqualified, fifth one is disqualified. It has begun from the word function. There is nothing called function. No function keyword inside the Python. It should start with def. Then you should have particular name. So all three answers, first, second, and third has is large, is larger. So some kind of a name. And then within brackets, at least you should have brackets. Within brackets, you can have the parameters separated from the comma. Parameters are not a must, right? You can always define a function like this. Def p, if you put a colon, this is a proper function definition. Def keyword is there, function name is there, brackets are there, colon is there, right? Writing things inside, it's optional. But if you are going to write more than one, you should separate them from a comma. So first three answer got two parameters, which is A and B separated by a comma.
which is correct. So in the third answer, they miss the colon. So third one is disqualified. And if you end some statement from a colon, next line should be indented, right? So this one is not indented, so it is disqualified, right? So second one is going to be the answer, right? It's the second, right? Right. Okay, okay. Right, ඔයගලගේ book එකේ අවුලක් ඇති නේද? ඔය මාස්ටර් ගයිඩ් නම් තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ දෙකම එක වගේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එක මාක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට ලකුණු ගන්න. Right? එකක් මාක් කරලා තු වෙන එකක් తీරනවා නම් ඉතින් ලකුණු නෑ. හොඳේ? වෙන ඒවා අවුල් නෑ ඔය. මේ තුන්වෙනි එකේ ඩොට් එක නෑ නේද? ඒකේ ඩොට් එක තියලා නෑ නේද? right. Right, the master guide වල first and second answers දෙකම එක වගේ. දැන් දෙන්නගෙම හරි උත්තරේ තියෙනවා. ඒක first එක මාක් කරලා ගන්න no problem. හැබැයි පොඩ්ඩක් මේ හිතලා බලන්න කනාට ගැහුවේ හරියට දැනගෙනද ගැහුවේ කියලා. Right? ඒක හිතලා බලලා දාගන්න. හරි? Right. 37. Lalindi, is it the same case of yours? You got a master guide book? Okay, okay. No worries. Hari, make clear? Right. All right, 38. 38. Mokone. It's a simple argument. So what they are saying, if a user input 20, 27, 18 for the variables A, B, C respectively, the output will be, so what? 20, 27, 18. 20, 27, 18. This is for A, this is for B, and this is for C. So in the first one they ask, is A larger than B? A is not larger than B, so it goes on the no part. And it asks whether B is larger than C. B is 27, C is 18, yes. So it is going on the yes part. So that means it prints B and comes to the end. That means it prints 27. Third one is the answer. Alright. 38. Okay, 39. 39, 40, 40. Python. What's happened? What will be the output when the following Python code executed? Yes, it is asking print A within square brackets 2 and again a 2. Right? How you are going to figure this out? Now, what do we have here? Now, this is a list, right? So, list is having indexes. This is the 0th index. This is the first index. Yes, Suzu. What happened? I want a Panadol. You want what? Panadol. You want a Panadol? Which kind of a Panadol do you want? What's a cake? A tablet or the syrup? Tablet. You want a tablet? You not given any tablets. If you want anything, you probably give the syrup. No, sir. It's up here. When I'm listening, you can have the Panadol. They are very close. They are close. Here, let's not let go. This. You right? We will soon.
And you see the harmless one. Yeah, well, that's the same. Hi, have your mind? Palagam. Daddy, there is not out. Yeah, yeah. Very good. Right, may I indexes? We find the answer together, right? Once I'm done with this, we find the answer. Huh? Okay. Right, so the man indexes, it's 0, 1, 2, and this is going to be the third index. Right, then, question again, remember the print A, 2, and 2. So, පළවෙනි එකනාගෙන් 2 කියන එකනාගෙන් indicate වෙන්නේ මෙයා. That means you are going to consider this. Right? So, Sohara, do you want to stay inside? No, then don't stop, right? So, දෙවෙනි එකනාව index වෙනවා. So, බෑනලමයි කරන්නේ. Okay, you see. I'm bored. Yes, I know. Right? May I indicate whenever this is the 0th index, this is the first one, and this is the second, since it is a list. So 2 of 2 means this one. Right? So this is going to be yeah. Right? So the fourth one. Oh yeah, only half an hour. I think I is here. Ah yes, I is here. Go slowly, go slowly. Right? So clear. These are clear. All right, 41st. 41st. What is the value of variable z after executing the Python statement? Yeah, what's happened here? Then may have assignments keep it in the queue of Patanga one pattern. May pattern. Right? So first it compares whether 1 is equals to 2. Is it equals to 2? No. So it's going to give you the Boolean value false. And false is the one which is going to assign to the given. Right? So this is going to be your answer. Fourth one. Right? Over the chat. Random. May පැත්තේ හිතුවද? Z එක දීලා ඊට පස්සේ දැන් දකුණු පැත්තේ ඉඳලා හිතන්නේ, right? හරි ආ. 42nd මොකද උනේ මිනිහ? ඒකේ ඔපරේට් එකක්. ඔයගලගේ පුතේ තියෙනවද පුතේ ඔපරේටර්ස් එක? 10 plus තියෙන්නේ. මේ මෙතන minus 10 minus 10 minus then 2 minus 5. Ever? All right. Yes. So now they are asking how the evaluation happens. So how the evaluation is going to happen? So it has what? 10 minus 4 into 3 divide by 2 minus 5. May question again? Question again? Right. Okay. So how this is going to be? What happens first? From these things, we have subtraction, the multiplication, division. So multiplication and division are on the highest level. So when you find multiplication and division together, who comes first? Is it the division or the multiplication? It's the multiplication. The one who finds
first from your left. ඒකයි එකම જાතියින් ඉන්නකොට වම් පැත්තේ ඉඳලා එනකොට මුලින්ම හම්බ වෙන කෙනා තමයි consider කරන්නේ. Right? So what happens? 4 into 3 will happen first. Right? So you have to go from your left. Right? Then what happens? A answer එකත් එක්ක you are left with the division. Then this happens. Right? Now what happens? It's going to be this subtraction. Right? So this will happen next. Finally, this one is going to happen. Right? So එහෙම ගිහිලා තියෙන්නේ අන්තිම එක්කෙනා the අන්තිම එක්කෙනා නේ yes clear ඕක දැන් ඔය order එකයි මේ වමේ ඉඳලා එනකොට හම්බෙන කෙනා තමයි මුලින් සිද්ධ වෙන කිව්වම හොඳට මතක තියාගන්න. ඕක papers ගොඩක check කරලා තියෙනවා. right? දර ඕගලන්ගේ විදිහට කියොත් ඕගලන්ගේ answer එක සමහර තැන්වලදී හරියනවා. සමහර තැන්වලදී වරදොයි. right? ඒ නිසා order එක මතක තියාගන්න. හරි? මොකද? හරි. අද ඉස්සෙල්ලා පහ උත්තරේ. පහ. right? මේ කියන්නේ අඩු කිරීම පහ කියන එක තමයි අන්තිමට. right? Right. Okay. 43rd. 44th. 44th. 45th. 45th. Which of the following system should always be based on artificial intelligence? Yes. When it comes to the expert system, it is an artificial intelligence based one. Because expert system has something called inference engine. Where they have to take the human expert knowledge plus the request from the user, then inference engine will match what should be the knowledge regarding the request. Right? So inference engine is based on artificial intelligence. Enterprise resource planning system, no, it's just a system that we create with the algorithms. Multi-agent system, if the agent word is there, definitely it goes with the AIs, right? So always agent system or multi-agent system based on the artificial intelligence. Geographical information system, no. If it is going to be a geographical information system, your Google map is going to be an AI as well, right? It's not going to be, right? So the answer is going to be A and C, which is the second one, right? 46th, 47, 48, 49, 49. Consider the following statement about software agent. Yes, people, I think I have mentioned this before. When you are going to talk about the agents, think about a person. මිනිස්සෙක් ගැන හිතන්න. මිනිස්සයාට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් agent එකත් ඒක කළ හැකි, possible. Right? මිනිස්සයාට කරන්න බැරි නම් agent එකත් කරන්න බැහැ. Because we are talking about an artificial intelligence. Right? So the first one says what? A software agent is capable of autonomous action in order to meet its design objectives. Yes, right? It is given an objective. You have to do this. So he will act autonomously. අපි වගේ තමයි. හිතලා වැඩ කරනවා. ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Right? So A is correct. A software agent is capable of user-directed actions in order to meet users' objectives. මෙන්න මෙතන තමයි උත්තර වරද්ද ගන්නට. User directed actions. අපිට හැම දෙයක්ම කියන විදිහටම කරන අය නෙවෙයි අපි. අපි environment එකට අනුව වෙනස් වෙනවා. Right? The user direct කරනවා කියලා කියන්නේ what? He has given specific things to do. මෙතනදී මෙහෙම කරන්න, මෙතනදී මෙහෙම කරන්න. AI is not going to work like that. AI checks the environment. According to that, it will change the way it works.
So ඒක user directed කියලා අපිට අරගන්න බෑ. Right? So for that reason, this is not going to be an answer. Multi-agent system is a composed of set of interacting agents. Yes, of course. A and C. Right? අතන හරියට අල්ලගන්න. ඒක user directed නෙවෙයි. AI එක පැත්තේ අපි කියන්නේ මොකක්ද අන්තිමට කරන්න ඕනේ. එයා මැනේජ් කරගන්නවා කොහොමද අන්තිම කරනට යන්නේ කියන එක. අපි දැන් රොබෝ කෙනෙක් සෙටල් කරගත්තොත්. right? එයාට කියනවා මෙතන ඉඳලා අර කෙලවරට ඇවිදින්න. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හම්බුනොත් හැරෙන්න. right? එතකොට අපි මෙතනින් රොබෝ වටය ඇරියෝ. එයා ඇවිදින කෙනාට එයාට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හම්බුනොත් එයා හැරෙනවා. It never know where to find the object. එයාට හම්බෙන්න තැනකදී එයාට ඩිරෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ හැරෙන්න. right? ඒක තමයි අපි ඩිරෙක්ට් කරන්නේ. අපි කියන්නේ ඔයා මීටරයක් ගිහිල්ලා හැරෙන්න තව මීටරයක් ගිහිල්ලා වමට හැරෙන්න එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක වුණොත් ඒක user directed වෙනවා. right? Okay, 50th. Consider the following statement about syntax or semantic errors in Python programming language. Oh. මේකට answers කීපයක් තිබුණා නේද? answer script එකේ 1 3 5 වල එහෙමයක් තිබුණා නේද? ඔව්. ඔය syntax semantic කියන එකේදී මේ පොඩ්ඩක් පටලව ගත්ත තත්ත්වයක් තියෙනවා. මෙතන අපි අඳුනගන්නේ මෙහෙමයි. Generally we are talking about syntax errors and the logical errors. What do you mean by the syntax errors? The grammatical mistake. Grammatical mistake කියලා කියන්නේ English වලට දාලා නෙවෙයි නම. ඒ කියන්නේ language එක ලියන්න කියලා කියන එක ඔයා වැරදියට ලියනවා. right? Python වල නම් print statement එක capital P වලින් පටන් අරන් ලියනවා. syntax errors. colon එක තියන්නේ නැහැ. syntax errors. right? The වැරදි operator එකක් පාවිච්චි කරනවා sign කරනකොට syntax errors. right? So doing grammatical mistakes will give you a syntax error. If you find a syntax error, your program is not going to run. It will show Python එහෙමනේ. syntax error තිබ්බොත් run කරන්නේ නැහැ. right? Logical error means you won't find any errors visibly. right? Your syntax are all okay. Still you can have a logical error. So once you execute your program, you are going to have an unexpected output. Unexpected කියලා කියන්නේ exception කියන එක නෙවෙයි, වෙනස් කියන එක නෙවෙයි. ඔයා හිතන්නේ නැති. ඔයා එකතු කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දෙනවා 5යි 4යි දුන්නම උත්තරේ 20යි කියලා. So it's not adding, but the program runs. So it has a logical error. Right? Semantic errors means we call them exceptions. Exceptions කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක්. ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදනවා numbers එකක් බෙදන්න. right? Or generally if you provide 8 first and if you provide 4 next, 8 will be divided by 4, your answer will be 2.0. Perfectly working. No logical errors, no syntax errors. But at a certain point you will provide 8 and 0. right? එතකොට mathematically 8 0 වලින් බෙදුවම your answer is going to be infinity. right? ඒක mathematically 8 වලට සාපේක්ෂව 0 කියන්නේ බොහෝ පිටියක්. එතකොට මේකේ answer එක infinity. infinity කියන එක programming language එකකට represent කරන්න බෑ. right? ඒ වෙලාවට යා කියනවා ඔයාගේ එකේ මොනවාද? exception එකක් තියෙනවා. ඔයා දීලා තියෙන inputs වල catalog තියෙනවා. those are called semantic errors. අපි සාමාන්‍ය program එකක් හරියට ලියනකොට ඔය errors යටි තුනම handle කරනවා. user 0 එක දෙන එක නතර කරන්න ඕනේ. 0 එක දුන්නොත් අපි එයාට error message එකක් program එක ඇතුලේ compile කරන්න ඕනේ. 0 is not a valid input. or දෙන input එකක් දෙන්න. ඒක තමයි exception එක handle කරනවා කියලා කියන්නේ. right? ඔය තුන තමයි syntax, semantic and logical කියලා අපි කතා කරන්නේ. right? So the statement it says a program with syntax errors will not run to the end of the program, which is correct. A program with only semantic errors will not run to its end. Only with semantic errors will not
run to its end ඒක සමහර වෙලාවට විතරයි truth එකක් වෙන්නේ. අර මම කියපු උදාහරණ. බිඳුවෙන් බෙදෙන එකක් දුන්නොත් it's a symmetric error. ඒකට run වෙන්නේ නැහැ. normally division එකක් දුන්නොත් යනවා. right? එතන මේකේ මේ කියලා වචනයක් කියලා නැහැ. with only symmetric errors will not run to its end කියන එක අපිට වැරදි කියලා අරගන්න පුළුවන්. Syntax errors in program are also called logical errors. Definitely a wrong one. ඒ දෙන්නත් දෙකක්. Programs with symmetric errors may not produce correct outputs for some inputs. නෑ symmetric errors නෙවෙයි ඒක කරන්නේ logical errors තියෙන කට්ටිය තමයි ඕක හරියට ඔය විදිහට දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. right? ඒතකොට හරි විදිහට ගත්තොත් මෙයත් වැරදි. right? ඒතකොට ඔයාට හරිම හරි උත්තරයකට යනවා නම් ඒ විතරයි ඒ only කියලා උත්තරයක් මේකේ නෑ. හැබැයි ඒ ඉන්න උත්තර ටික ඔයගලන්ට හරි කියලා දාලා තියෙනවා. first එක තියෙනවා third එක තියෙනවානේ. third එක තියෙනවා fifth එක තියෙනවා. එහෙමද නේ? first third and fifth. ඒතකොට ඔගේ අතහැරලා තියෙන කෙනා AB AD BD AB C අතහැරලා තියෙනනේ. ඔව් C කියන එක නා concretely incorrect කියලා ගන්න පුළුවන්. අර දෙන්නත් ආගිව් කරොත් දැන් මෙතන එහෙම කෙනෙකුට ආගිව් කරන්න පුළුවන් ඔව් නතර වෙනවා නේද කියලා. right? එතකොට කියන්න පුළුවන් වැරදි නෙවෙයි හරි කියලා ආගිව් කරන්න පුළුවන්. ඕක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ උත්තර තුනකට යන්නේ නැත්තේ. right? නමුත් ඕගොල්ලෝ හරියට වෙනස දැනගන්න. syntax එන්නේ grammatical mistake එකකදී, semantic එන්නේ exceptional scenario එකකදී, logical එන්නේ logic එක ඔයාලගේ එක වැරදිනවා. right? clear ද වැඩේ? හරි. right. නේද කියක් හරිද? 40. right. හරි දැන් කට්ටියම හොඳයි. කට්ටියම يعني අදාළ තැන්වල ඉන්නවා right? ඒ නිසා ඕක ඔය විදිහට මේන්ටේන් කරන්න මම ගියසර කට්ටියක විශ්වාස වෙනවා කියලා තියෙනවා නේද? ඔව් ඒක නිසා ඒක ඒ පැටර්න් එකට එන්න ඒක නිසා ඕක මැනේජ් කරගන්න හරි structured right මම answer script එකේ මම යනවා right අපිට discuss කරන්න වෙන තැනකදී question එක පැත්තට යමු right part A so you are asked to fill the blanks so blanks are over here right in these places so if you get these things correctly you are given 3 marks right mark කරගන්න right so they were checking whether you know what do you mean by the definition list right then මේ දවස්වල පේපර් එකක ළමයි මෙහෙම කෑල්ලක් දීලා උගන් ලකුණු 3ක් හම්බෙන්නේ නැහැ right එක්ක ලකුණු එකක් හම්බෙයි උපරිම සමහරවල් ලකුණු 0.5කුත් දෙන වෙලාවල් තියෙනවා right 2021 පේපර් එකේ හිස්තම් පුරවන්න ඇවිල්ලා තිබුණා මොකද ඉස්කෝලේ පේපර් එක හදනකොට මට ඒක ගණන් කරන්න උනා ලකුණු 4ක කොටසකට හිස්තම් 16ක් පුරවන්න තිබුණා right ඒක නිසා නිකන් සිම්ප්ලි අරගන්න එපා මේ වගේ නේද සීනියර් වෙයි කියලා right يعني ඔයගලගේ සම්පූර්ණ ක්වෙස්චන් එකක් දැන් චූටි කැලලකට ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් අරගෙන ඉඳන් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් ළමයි හරි දැන් මේක ඊටේ ඉන්නවා කියලා right ඒ කලින්ම කට්ටිය තමයි මේගොල්ලෝ මේ ආදිවාසීන් වගේ සෙට් එකනේ 2011 14 කට්ටිය right ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කොහොම ඊසි යන්න දීලා තියෙන්නේ right okay 3 marks then yes මේකේ output එක හරියට ගත්තද greetings යනවා කියලා අපි මේක කරලා තියෙනවා එක සැරයක් right so why the first one is going to give you the output greetings there is no html tag called abc right if there is no tag valid tag එකක් නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ the content will show as it is that's all
යට එක්කන අන්ඩර්ලයින් වෙනවා නම් අන්ඩර්ලයින් වෙන පටන් ගන්න කොතනද ඉඳලාද? එක්ස්ක්ලමේෂන් එකට පස්සේ ඉඳලා තමයි අන්ඩර්ලයින්. right? ඒක වැරදි නෑ. greetings කියන වචනේ දැන් මේකේ විදිහට greetings කියන වචනේ එක්ස්ක්ලමේෂන් එකයි ඒ විදිහම වෙන්නවා. right? හදිසියවත් මේ පැත්තේ content එකක් තිබුණා නම් අන්න එයා අන්ඩර්ලයින් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ පැත්තේ content එකක් තිබුණා නම් ඔයාගේ output එකේ එයා අන්ඩර්ලයින් වෙලා වෙනවා. මොකද u tag එක start කරන්නේ ඉතින්. මේ ending tag එක කියන්නේ කවුද? කලින් පටන් ගත්ත u tag එකට end එකක්. we don't know. right? ඒක නිසා මේ u tag එක මෙහෙම දෙපැත්ත මාරුවා කියලා කීවට අන්ඩර්ලයින් වෙන්නේ නැහැ අතරමැද කියන එක නා. starting එකයි ending එකයි අතරමැද කියන එක තමයි අන්ඩර්ලයින් වෙන්නේ. හරි. ඒකට definitely මෙයා අන්ඩර්ලයින් කියනවා මේකේ මෙයාට කලින් එක්කෙනෙක් කිව්වට අන්ඩර්ලයින් එක සෙට් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද මේ starting tag එක තමයි අන්ඩර්ලයින් කියන එක start කරන දැන. right? ඔයාලට හදිසියවත් කියන්නේ starting tag එකක close එක mix වුණොත් ඒක web page එකේ දිගටම පාවිච්චි වෙනවා. right? ඔයාලා u එකක් පටන් අරගෙන close කරගෙන නැහැ කියලා හිතන්න. එතනින් පහළ දෙන මුළු content එකම අන්ඩර්ලයින්. එයා මොකද යාර close වෙන්න කියලා නැහැ. right? close tag එක දැම්මට එයා starting එක automatically assume කරන්නේ නැහැ. right? okay. so according to that, yeah, greeting exclamation මේ වගේ දැන් නේද මම කලින් කියලා තියෙනවා spelling ගැන හොඳට consider කරන්න. right? simple g අරවනවා දාන්න එපා වැරදි. දෙලින්ම වැරදි දානවා. මොකද capital කියන එක බලන්න කියලා කියනවා. right? මොකද ඒක paper එකේ දීලා තියෙන නිසා. so 2 marks if you got those two things correct. yes. may output එකේ now this has what programming languages used. නේද? මෙයාව ලියලා තියෙනවා මේක paper එකේ පැහැදිලි නැහැ bold ලොකු අකුරුද කියන එක බැලුවල්ලට එක සමාන අකුරු වල පේන්න තියෙනවා. right? ඒක bold face කියන එක ගැන පැහැදිලි නැහැ මොකද මේගොල්ලෝ මුළු pitch එකම bold face වගේ තියෙනවා. ඔය හේතුව නිසා marking scheme එකේදී they have gone with lot of options. See, right? If you use a p tag, they are given the marks. If you use the h tags, they have given you the marks. But for h2 and h3, h1 වලට ලකුණු දුන්නේ නැහැ. For h1 we significantly know it is big, right? and bold tag එක පාවිච්චි කරලා දුන්නා. මුකුත් පාවිච්චි නොකර පිටලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ tag දෙකක් පාවිච්චි නොකර if you just write programming language use and a colon, they just give you the mark. මේකේ පහලින් කියලාම තියෙනවා no marks for answers without colon. right? ඒකයි මම කිව්වේ civil mistakes කරන්න එපා කියලා. මේකේ මේගොල්ලෝ colon එක සෑහෙන serious අරන් තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක හරියට බලලා නැහැ කියලා. right? ඒ කියන්නේ එක ලකුණක්වත් කියන්නේ එක ලකුණයිනේ දෙන්නේ. colon එක නැතුණා නම් මේ ලකුණ නැහැ. ඔය කෑල්ල. right? ඊළඟට check boxes ටික දාගන්න එක. yes. I will do to you this data. Later, right? මේ දේවල් හරියට මැච් කරගන්න මේ check box එක විතරයි ඔයාගේ input tag එකෙන් web page එක උඩට දාලා දෙන්නේ. right? input type check box කියලා ලියුවම check box එක කොටුවක් විතරයි අඳින්නේ. මේ එළියේ තියෙන වචන ටික අපි check box එකට කලින් define කරගන්න ලියන්න ඕනේ. right? ඒ method එකට ගිහින් දැන් මෙතන breaks පාවිච්චි කරනවද? breaks පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. breaks පාවිච්චි කරොත් මේගොල්ලෝ එක යට එක යන්න ඕනේ. right? දැන් සමහර පුරුද්දට BR ලියනවා. වැරදි. ඒක වැරදි දාන definitely වැරදි දාන. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ output එක අරගන්න කියලා. BR එක ලියපු ගමන් output එක වැරදි. ඒක නෙවෙයි එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට BR එකට විතරක් ලකුණු කපලා ඉන්නේ නැහැ. BR දැම්මොත් ඔයා වැරදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තේරුම් ගන්නවා. එතකොට ඔයාට මාක්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. right? so the marking goes like this. see input type checkbox ඒ ටිකට විතරයි ඒගොල්ලෝ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අද කාලේ උත්තරේ ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න
type variable එකයි name variable එකයි value variable එකයි තුනම පාවිච්චි කරා. right පාවිච්චි නොකර ඉන්න එපා. right input type checkbox, name some name should be given, value some value should be given. right අනිත් attributes දෙකත් පාවිච්චි කරන්න. right so total එකක් ලියනවා නම් ඒක මම එක line එකක් ලියන්නම් c input, right then type equals, there should be checkbox within inverted commas, then name should be there, some name you can provide any name you want, කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් inverted commas ඇතුලේ, then the value attribute, then some value should be given, then you are going to end the tag. right ඇයි අපි name එකයි value එකයි පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් ඕවා අහන්න පුළුවන්. what is the purpose of using name? what is the purpose of using value? why you are using a name? to identify the component from the PHP code. right but PHP එකට ඔයගොල්ලෝ data අරගෙන යනකොට මොන component එකෙන්ද data එක එන්නේ කියන එක define කරගන්නේ name එකෙන්. මොන checkbox එකේ selection එකද මේ එන්නේ කියන. right value එක මොකටද? checkbox එකක් web page එක උඩ mark කරාම checkbox එකක data එකක් සඳහන් වෙලා නැහැ. it's just a marking. අපි PHP වලට නැත්නම් server side එකට යනකොට checkboxes පාවිච්චි කරන්නේ choice එකක් record කරගන්න. ඒක choice එක මොකක්ද කියන එක mark එකක් දාලා අපි තේරුමක් නැහැ. නේද? ඔයාගේ hobbies නම් check කරන්න තිබුණේ ඔයා swimming football කියලා එහෙම set එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක record වෙන්න ඕනේ නම් වලින්. හරි ගැලපෙන දෙයකින්. අන්න ඒකට තමයි value එක. right once you given a value over here, this value is the one which is going to save on your database once the data is sent to the server. right ඒකයි name and value පාවිච්චි කරන්නේ. so because of that, for radio buttons, for checkbox, we always use name and the value. right ඒක නිසා නේද? දැන් අදට ඔයා ඕක ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු 4 ගන්න. ලකුණු 3යි මේ කැලේට හම්බෙන්නේ උදේකට එක ලකුණයි මට මතක විදිහට. right but remember to write the entire thing. ඊළඟට තව දෙයක්. මේකේ name attribute එක checkbox වලට ලියනකොට වෙනස් attribute names වෙන්න ඕනේ. radio button එකේදී name එක ලියනකොට එකම જાතියේ name එක වෙන්න හැමෝටම හම්බෙන්නේ. right ඕවා මිස් කරගන්න එපා. radio button එකේ radio buttons තුනක් තියෙනවා. name එකට දෙන value එක වෙනස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? radio button එකක් checkbox එක වගේ වැඩ කරන්න ගන්නවා. radio buttons අපි පාවිච්චි කරන්නේ like one out of multiple section. right ගොඩකින් එකක් තෝරන්න තමයි radio button එක තෝරන්නේ. checkbox එක තමයි ගොඩකින් කීපයක් තෝරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. right ඒ නිසා radio එකේ නම අනිවාර්යෙන් එකම නම වෙන්න ඕනේ. name attribute එක එකම name attribute එක වෙන්න ඕනේ. checkbox වල වෙනස් වෙන්න ඕනේ. right okay so yeah මේ කැලේට මට පේන්නේ 4ක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. yes 4 marks are given for this part only. ඒතර උඩට එක ලකුණයි ඔක්කොම 5. 1C part එකට. 5යි 2යි 7යි 10යි yes. 10න් කීයද කියලා බලන්න. right second question. so they are just asking one's complement of this 0001 and then a positive negative කියලා prove කරන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕක යන්න පුළුවන් කරලා තියෙනවා මේ පහළ ක්‍රමයේ ටිකක් complex. ඒක lecture focus නොකරත් කමක් නැහැ. උඩ ක්‍රමේ තමයි ඔයාලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ question එක අහලා තියෙන්නේ. They are asking you to do what? Here. And the question is missing. I'll go with this. Right.
question එක තියෙන්නේ 0001 ගේ negative value එක 1110 කියලා එහෙම. Yes. Show that the negative of 0001 is 1111. ඉතින් මොකද්ද කරන්න දෙන්නේ? එයාගේ negative එක මෙයාගේ negative එක මෙයාව අරගෙන එයාව ක්ලික් කරලා එකක් එකතු කරාම මේ ආන්සර් එක එන්න ඕන. ඔක තමයි කරන්නේ. right? so ඒක දීලා ඔයාට save යටින් වාක්‍යයක් ලියන එක. right? දැන් මාකින් ස්කීම් එකේ වාක්‍ය ගැන හිතලා නැහැ. right? නමුත් මෙහෙම ලියලා ඔයාට හොඳයි ලියන එක. therefore 1111 in 2's complement means the negative of 0001. right? කියන්නේ A level වලදී ඕගොල්ලෝ හිස් තැන් කියන්න එපා නම. ඔයගලන්ට ලකුණු අඩු කරන තැන් කියන්න එපා. right? okay, in second question, the B part, they have said ABC company sells DVDs and tablet PCs through eabc.com website. The company has classified transactions into business types and given in the first two columns of the following table. Yes, selling DVDs to consumer. ඒගොල්ලෝ C to C කියලා define කරලා තියෙනවා. C to C කියලා define කරනකොට අපිට ඒකට agree වෙන්න බෑ. ඇයි බැරි? මෙතන මොනවාද? CD එක විකුණන්නේ කවුද? ABC company එක. DVD එක විකුණන්නේ ABC company එක. Company means a business entity, that means B. And it is means what? Sale to a consumer, one who is going to consume. So it is a B2C. ඔයගලගේ agreed නැද්ද කියන එකේ no කියලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකට 1 mark හම්බ වෙනවා. Then justification, reason should be there. Reason එක ලියනකොට ඔයාලට විදි දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් B2C කියන එක නා මොකක්ද කියන්නේ. B2C means a business entity is providing a good or service, or like selling a good or service to a consumer online. So this is a B2C one. කියලා කියන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් this is not going to be C2C because eabc.com is a business entity, it's not a consumer. right? කොහොම හරි convince වෙන දේ තමයි කියන්නේ. දෙවෙනි එක අහලා තියෙනවා නේද? selling tablet PCs to a consumer. B2C, yes. ඒකට business එක consumer තමයි sell කරන්නේ. yes, so that is true. right? So that has 4 marks. right? then මේ වගේ questions එනවා මේ තරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් නැතුව. right? දැන් වැඩේ ටිකක් ඔයගලන්ට ටක් ගාලා දේවල් ඔළුවට එන්න ඕන. C part එකේ අහලා තියෙනවා නේද diagram එකක් දීලා to name what is A, what is B and what is C. දැන් ඕක ඔය diagram එකයි 2018 වල 18, 19 and 20 ඔය papers තුනේ තියෙනවා agents ලට අදාළ diagrams තුනක්. second paper එක. හරි? ඔන්න ඔය ඒගොල්ලෝ diagram එක ඇඳලා තියෙන paper එකේ diagram එක ඇඳලා ඔයාලගේ question අහලා තියෙනවා. ඔය questions ටික හොඳට කියවන්න. මොකද 2021 paper එකේ ඕගලන්ට ඒ වගේ diagram එකක් හදින්න කියලා. ඒක මේ අපි syllabus එකේ practice කරන එකක් නෙවෙයි. අපි නිකන් හිතලා round ගහලා relationship එක අඳින එකක්. right? ඒක තේරුම් ගන්න වෙන්නේ ඔයගලන්ට ඔය questions ටික හරියට පොත්තු කරමු. ඔය කියන්නේ basic ම question එකක් ඒක කරලා. agent කෙනෙක් ඉන්නවා, user කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට හිතනවා අපිට කියලා තියෙන්නේ web එකක් තියෙනවා. like consumer ඉන්නවා, agent කෙනෙක් ඉන්නවා, web එකක් තියෙනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ relate වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න agent is someone who is acting intermediate. User is at some end and there should be an agent. In the other part there can be a website or an application or there can be another agent. Our agent
user ඉන්නේ එක end එකක විතරයි. right? එයා agent කෙනෙක් එක්ක හරි agent system එකක් එක්ක හරි communicate කරනවා වෙන්න පුළුවන්. right? ඒකට සමහර occasions තියෙනවා single user interacting with many agents. Agents කීප දෙනෙක් එක්ක වැඩ. There are other situations user is interacting with the agent. This agent is interacting with many agents. Right? එතකොට user interact කරන එක agent to user interaction එකක්. agent to user interact කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් interface type එකක් ඕනේ. නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ. software එකක් එක්ක නිකන් direct වැඩ කරන්න බැහැ අපිට. we need an interface. agent to agent interact කරගන්න interface එකක් through කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුවත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක program to program interaction. right? ඔයාගේ කතාව ඇතුලේ agents ලා ගොඩක් සම්බන්ධ වෙනවා නම් වාගේ වෙනකොට that is called multi agent system. right? agent එකේ නම් මේක single agent එකකට single agent system එකක් කියලා කියන්නේ single agent කෙනෙක් තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් ඔතන ඔයගොල්ලෝගේ scenario එකේ single agent එකද. web application එකේ ඉන්නවා user ඉන්නවා මැද්දේ තමයි agent එක. එයා කරන්නේ web application එක user ට use කරන්න උදව් කරන එක. agent විතරම agent කෙනෙක් කියලා කියන්නේ user ට උදව් කරන කෙනෙක්. ඒකයි මම කිව්වේ මිනිස්සෙක් ඉදිරිය ගන්න කියලා. right? අපිට agent එකේ තව මිනිස්සෙක් ඉන්නවා අපේ වැඩේ කරන්න උදව් කරනවා. එයා ගොඩක් වෙලාවට පාටිස් දෙකක් අතර මැද්දේ වැඩ කරන කෙනා. right? සාමාන්‍ය ජීවිතයකටත් agent කියන්නේ එහෙමයි. right? insurance agent කෙනෙක් කියලා කියන්නේ insurance company එකයි අපි අතර වැඩ කරන් ඉන්න කෙනා. right? broker කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එහෙම තමයි. අපි සමහරවිට land sale එකයි අතර මැද්දේ වැඩ කරන් ඉන්න කෙනා. agent. right? ඒකට software පැත්තට ආවම it's also same story. right? So in the diagram B must be the agent. B එක අනිවාර්යෙන් agent. If you say A is the company, then C is going to be the website. right? A and C මාරු වෙන්න පුළුවන්. A එක company කිව්වොත් C එක website. A එක website කිව්වොත් C එක consumer not the company. A එක website එක කිව්වොත් C එක consumer. C එක website කිව්වොත් A එක consumer. right? ඕක තමයි ඔතන තියෙන relationship එක. අර ප්‍රශ්න ටික හොඳට කියවන්න ළමයි. ඔයගලන්ට ඒක කියවුවම තේරෙයි diagram එක අඳගන්න help එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද 2021 එකේ diagram එකක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. right. ඒකට ලකුණු 3යි. බලන්න 10න් කීයද කියලා. 3යි 4යි කතා කරලා යමුනේ ළමයි. තරක් වෙනවද? තරක් වෙනවද? බස් තමයි ප්‍රශ්නේ. කමක් නැහැ. ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. right 7 o'clock කමක් නැහැ. right ඉතින් ඊළඟ දවසේ මේක ඉවර කරනවා 2015 කරගෙන එන්න. right මේ 14 වෙනිදා කියන්නේ 15 කරලා තියන්නේ මේ වීක් එකේ ඉන්නවා. right ඉතින් මේක කතා කරන්න ඉවර කරනවා 15 වෙනි සීටි 10ක් කතා කරනවා 10 හරි කතා කරනවා. right ඒ නිසා ටයිම් පිටින් එන්න. right අද හොඳයි කට්ටියම. right ඔය ස්පිරිට් එක කොහොමද තියාගෙන යන්න ළමයි. කතා කරන්න එපා. exam එහෙම තිබ්බද? තිබ්බා. මොකද? තවදුරටත් නෑ. දුන්නට කියන්නේ නැහැ නේද? මොකෝ? විකුතියෙන්. ඒක කොහොමද? විතක්වද? නෑ නෑ. ප්‍රශ්න ඉයේපා. ඉයේවරන. මොකද? මොකද? okay. Put up next one. Just now. Take next. What? Sorry. Here. I am next. The ante. I am there. With that. Run what the next. Done. 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 The end. Done. Done. Where balan. Where balan. The anna you are exam. Hurry. Get it. Thank you very much. Good night.